God kväll och shalom vänner. Profetisk uppdatering fredag 29 december 2023. När det här går ut är jag på arbete. Ett dygnspass. Så jag har spelat in lite i förväg här idag. Först vill jag citera en kameleont. Det står i tidningen Dagen, ord till kyrkan inför 2024, katolska kyrkan. Därför måste vi låta oss älskas, frälsas och förvandlas av dig, Gud. Inför 2024, vår värld är drabbad av en tragisk bristsjukdom som bara kan botas genom Guds förbarmande kärlek, skriver Anders Arborelius. Slut citat. Och nu ska jag vara jättekritisk. Så håll i er. Vi vet, och det framgår ju, att Anders Arborelius tror att spädbarnsdopet är frälsande, vilket inte är sant enligt Bibeln. Och han skriver citat: orden kan knytas till hjärtats slag och själva andhämtningen. Ja, andningstekniker, det kommer från ockulta källor och har inget med Bibeln att göra. Och Bibeln är klart att vi inte får tillbe Gud som hedningarna. Eller hedna religioner är det ju det syftar på då. Och sen vill jag kalla detta en enda lång floskelartikel. För det är en utläggning om kärlek utan ryggrad, utan klarhet och sanning. Och om Arborelius skulle tala klarspråk om vad han egentligen tror, så skulle han säga att denna Guds kärlek förmedlas av himlens drottning Maria. För det är vad han tror och bekänner sig till. Helt enligt gammal hedendom och falsk kristendom. Det har legat ute många predikningar av Anders Arborelius på internet. Det var ganska många år sedan när jag skrev Olins funderingar som jag läste en del. Och jag vet inte om de fortfarande ligger kvar. Men varenda predikning handlar om den katolska Maria och hyllningar till henne. Fridens drottning och apostlarnas drottning. Jag vet inte allt vad det var. Varenda predikan och bön hade Maria i centrum. Katolska Maria. För himlens drottning är inte Jesu mor Maria. Så ja, nu har jag sagt vad jag tänker när jag läste det där. Vi kan också läsa idag att 160 personer dödades i terrorattack i Nigeria under julhelgen. Islamistiska terrorister massakrerade och dödade 160 personer i ett övervägande kristet område i Nigeria under julhelgen. Dessutom ska hundratals hus ha förstörts. Bland annat dödades en pastor för en baptistförsamling och 9 medlemmar av hans familj. Det här skriver Världen idag om. Ja, det här är ofattbart lidande. Precis som det Israel genomlider, men i Nigeria är hatet riktat då mot kristna. Och först skulle jag vilja säga, här kommer all trosförkunnelse och framgångsteologi på skam. Som går ut på att kristna inte behöver lida. Det är ju bara rent dravel från trosrörelsen. När Jesus talar om förlåtelse, då gäller det förföljelse för vår tro. Det syftar inte på ett lands försvar mot terror. Vi måste skilja på de begreppen och läsa hela Bibeln. När det gäller ett land så läser vi Romarbrevet kapitel 13 framförallt kan vi läsa. Men det här gäller förföljelse och personlig förföljelse. Jesus talar om att älska våra fiender och att göra gott mot dem som hatar oss. Alltså att löna ont med gott och övervinna det onda. Han säger i Lukas 6:28: välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Det här syftar inte på mord, som är mycket värre, eller terror. Men vi uppmanas ändå att förlåta. Men det är ju helt omöjligt. Hur ska dessa kristna i Nigeria kunna förlåta? Av mänskligt
är det omöjligt. Men det är också därför Jesus säger i Johannes 15 från vers 4: förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om inte ni förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi kan ingenting göra utan Jesus. Det gäller allt detta som ska utgå. Som utgår från Gud och som också gäller förlåtelse. Och det här brukar man kalla en dubbel negation. Ni kan ingenting göra. Det är totalt omöjligt. Det är så. Men det är därför Jesus säger det och beskriver detta, att när vi förblir i honom, så för att kunna förlåta måste vi först säga som det är. Vi ska ta fram det onda ljuset, det som har gjorts emot oss eller mot någon annan som vi deltar i eller på något sätt är delaktiga med. Om det onda är medvetet eller omedvetet, så måste allt fram i ljuset. Och först då kan vi med Jesu hjälp förlåta. Med Jesu hjälp, med Guds hjälp kan vi förlåta. Det finns bara det sättet. För sån här ondska, det klarar inte vi människor av att förlåta på djupet. Vi kan välja. Man kan välja och inte bli bitter och inte leva i och sjunka ner i bitterhet och så vidare. Men att fullt ut kunna förlåta, det tror jag är omöjligt utan Guds hjälp. Och då finns Jesu ord, ekar från Golgata: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. De förstod inte måttet av den ondskan de utförde mot Messias, mot frälsaren, han som var syndfri, oskyldig, fullkomlig, vilket ingen av oss är. Men Jesus kan ge kraft att förlåta. Och det är en process. I sådana här svåra saker, det förstår vi och det vet vi att det kan vara en lång process. Där man får bearbeta och be innan man blir helt fri. Att verkligen kunna förlåta. Ett val vi gör. Ett val. Men då går vi till Herren och ber om hjälp. Jag vill. Jag kan inte, men jag vill. Hjälp mig, Jesus, att förlåta. Det är Guds väg. Hat behöver inte vara något ont. För Gud hatar synden, eftersom synden utgår från djävulen och han är enbart ond. Och det ska vi också hata. Synden leder till människor i fördärvet och det hatar Gud. För hans vilja är, eller man brukar säga hans önskande vilja är, att alla människor ska bli frälsta. Men han vet och har talat om att långt ifrån alla vill bli frälsta. Långt ifrån alla kommer att bli frälsta, för man vill inte. Och Gud har gett oss en valmöjlighet. Han har gett oss en fri vilja. När det gäller människor kan även människan göra sig förhatlig för Gud. Och det finns exempel på i Bibeln. Amorena hade fyllt sina synders mått. Då finns det inget kvar i människan som skulle kunna leda till förändring. Då förstår vi att den människan är helt förhärdad till den grad att det är kört. Och det är ett val. Han eller hon vill bara ont. Därför fick Israels folk utföra Guds dom i gamla förbundet, som vi läser om i gamla testamentet. Att förgöra dem. De var under Guds dom.
förgöra folken där som hade fyllt sina syndersmått. Och det är ju också, man ser det så, att Gud gör allt för att en människa ska få chans att vända om och förstå och vilja välja det rätta. Men om den människan är förhärdad som dessa var, eller som Farao i Egypten var, då gäller det ju för Gud att skydda övriga människor från den människan som enbart vill ont. Enbart handlar utifrån ondska. Och det är ju, kan man kanske i den bemärkelsen jämföra med Hamas. Jag vill säga så att bara Gud vet om de här Hamas-terroristerna som utförde dessa fruktansvärda, grymma dåden, demoniska, sataniska dåden 7 oktober i Israel. Det är mycket möjligt att de är förhärdade, precis som amorerna var. Och jag skulle vilja säga att den som har minsta försvar för Hamas är påverkad av antikrists ande, djävulens lögner alltså. För där finns inget försvar, inget som helst försvar. Det är bara ondska, enbart ondska bakom detta. Och där de talar om palestinier så kallade och landet, det bygger enbart på lögner. Och det är djävulens lögner ytterst sett. Och det här är onda andemakter som vi har sagt många gånger. Men precis här gäller ju också det att när människan är förhärdad och bara vill göra ont, då gäller det ju att skydda de oskyldiga från den människan. Och så handlar ju också Gud, för Gud måste gripa in för att inte hela mänskligheten ska förgöras. Och det är så han har gjort. När vi läser om det vi kallar syndafloden, till exempel, när jorden var fylld av våld och ondska. För att inte mänskligheten skulle gå under, griper Gud in och skyddar och räddar de som vill något annat och som är villiga att lyssna på Gud. Det var en kanske liten parentes där med något som jag ändå, man får tankar när man ser det som händer. Varför reagerade inte FN på barnarbetet i Gaza? Det finns bildbevis, det finns video, här är ett skärmklipp. Ja, det kan man undra. Det är mycket som är väldigt, väldigt snett i FN. Jag brukar ju säga att de flesta är nötter i FN, alltså FN förenade nötterna. De är styrda av antikrist ande, helt klart. Men jag ska läsa upp ett öppet brev till allmänheten som Anders Sjöberg la ut på sin Facebook-sida. Som visar en del hur svårt, vad det är som Israel står inför, som land och som folk. God dag. Mitt namn är professor Arje Eldad från Hadassah Ein Kerem sjukhuset. För flera år sedan grundade jag Skin Bank i Israel, den största i sitt slag i världen. Hudbanken innehåller hud för både rutinvård och krigstid. Hudbanken ligger på sjukhuset Hadassah Ein Kerem i Jerusalem, där jag var chef för plastikkirurgavdelningen. En dag blev jag ombedd att flå en muslimsk kvinna från Gaza som låg på sjukhus i Soroka. Ja, att flå, vi förstår innebörden, det handlar om att hjälpa henne med ny hud alltså. Efter att hennes familjemedlemmar brände henne. Sådana här grymheter sker ganska ofta i muslimska familjer när kvinnan misstänks ha en affär. Vi gav alla homografts, hudceller från donatorerna som behövdes för hennes behandling. Hon blev framgångsrikt behandlad av min vän och kollega, professor Lior Rosenberg, och blev utskriven till sitt hem i Gaza. Hon blev inbjuden till regelbundna uppföljningsbesök på ambulatoriet i Beersheva. En dag åkte hon fast vid gränsövergången med ett explosivt bälte. Hennes uppdrag var att spränga sig själv i luften på sjukhusets öppenvård, där hennes liv hade räddats.
Efter en utredning lovade hennes familj henne att om hon gjorde detta skulle de förlåta henne. Detta är bara ett exempel på kriget mellan judar och muslimer i Israel. Det är inte en territoriell dispyt. Detta är en kulturell konflikt. Eller rättare sagt ett krig mellan civilisation och barbariskt. Jag skrev aldrig ett brev där jag bad om att det skulle spridas. Den här gången ber jag er att skicka vidare så världen kan förstå vad extrem islam betyder och vad som väntar världen om den inte passar på att stoppa den. Tack för att ni lyssnade. Professor Arje Eldad, Hadassah Ein Kerem sjukhus, Jerusalem. Ja, det här... Jag tror att vi ska vara väldigt ödmjuka i Norden, i Sverige. Och det gäller politiker, det gäller media, det gäller alla svenskar. Vi ska vara väldigt försiktiga och ödmjuka med vad vi säger, hur vi ser på detta som Israel genomlider. För här gäller det att ta in sanningen och förstå vilken situation som judarna står inför, är utsatta för. Det är fruktansvärt. Det är bara ett exempel. Här kommer nu en video från ett program där Amir Tsarfati blir intervjuad. Där han bland annat uttrycker att kriget i Gaza är bara så att säga förspelet till det verkliga kriget som antagligen kommer mot Hezbollah i norr. Han har en tung börda för Israel, han vet, och vi vet vad Bibeln säger. Det här är inte det slutliga vedermödan som Israel går igenom, det kommer mer runt hörnet. Det kommer värre, men vi vet också att Gud kommer att gripa in. Gud kommer slutligt att gripa in. Och allt kommer att leda fram till Gog i Magog med många länder som drar mot Israel då kommer Gud själv att strida för Israel. Och det som Bibeln, eller som Bibeln kallar Harmageddon, slutstriden. Vi vet att allt leder dit. Så är det. Vi är på väg, men därför är det så viktigt att vi är med i bön för Israel och att vi står för Israel. Ber också för att vi uppmanar att be för alla kristna, också våra trossyskon som är förföljda, som dessa människor i Afrika, i Nigeria då, bland annat, som får utstå så mycket lidande och smärta. Att vi ber för dem, vi är med dem i bön. Vi ber för kristna i fängelser och deras anhöriga, de som är förföljda, många länder. Det är också vår uppgift att be för dem. Be om hjälp och be om tröst, Guds tröst, be om läkedom. Be om nåd att någonstans kunna förlåta även de värsta grymheter med Guds hjälp. Det går inte med mänsklig hjälp, men det går med Guds hjälp. Gud är mäktig. Så vet vi att han gottgör och han vederkvicker och han kommer att torka alla tårar från deras och våra ögon en dag. När all ondska är slut. Och det ser vi fram emot och dit längtar vi. Alla i våra hjärtan, men vi lever här och nu och vi vill leva för Herren så länge som vi lever. Så jag önskar Guds välsignelse den här fredagen. Snart slut på detta året och jag önskar Shabbat Shalom, för det är ju fredag kväll. Ja. Så ses vi imorgon. This week on The Watchman, Amir Tsarfati is here as we look back at a tumultuous 2023 and look ahead at what the new year will bring.
Will Israel finish the job of crushing Hamas? And is a wider war on the horizon against Iran and its proxies? What happens in the Middle East does not stay in the Middle East. See how Bible prophecy is set to unfold in 2024, only right here on The Watchman. And welcome to The Watchman. It's now been nearly 3 months since Hamas invaded southern Israel and massacred some 1,200 people, mostly civilians, while dragging hundreds more into captivity in Gaza. As 2023 comes to a close, the October 7th massacre, the worst terror attack in Israel's history, continues to have massive repercussions throughout the region. Israel ends the year in the middle of a major military campaign to crush Hamas in Gaza once and for all. Now, the Israel Defense Forces have made great gains on that front, eliminating thousands of terrorists and smashing large sections of Hamas's vast underground tunnel network. But there is still much work to be done, and Israeli military leaders say fighting in Gaza could continue for many months. Meanwhile, Israel's Defense Minister Yoav Gallant said earlier this week that Israel is engaged in a war against Iran and its proxies, not just in Gaza, but on 6 additional fronts: Lebanon, Yemen, the West Bank, which we call Judea and Samaria, the biblical heartland, as well as Syria, Iraq, and Iran itself. So, was the chaos of 2023 just a precursor to an even more volatile 2024? And could we see a major war in the Middle East that could have global and prophetic implications? Joining us now from Israel to break it down is our good friend Amir Tsarfati, President and CEO of Behold Israel and author of the best-selling book, Has the Tribulation Begun? Amir, always great to see you, my friend. Thanks so much for joining us. First things first, as we break down what just passed in 2023 and look ahead at the new year, what is your sense so far, Amir, of Israel's progress in the stated goal of crushing Hamas once and for all? Well, we're doing that slowly but surely. We may not satisfy the Israeli public wish to crush Hamas instantly, but I want to remind you that Gaza is the largest terror base on planet Earth, and nowhere and at no time in the history of planet Earth has any military had to operate in conditions like that. This is the most densely populated area on planet Earth, but we have not only upper Gaza, but underground Gaza. And we find out right now that what we thought they have is only 20% of what they really have. And we have uncovered so far 2,000 shafts that leads to terror tunnels, hundreds of tunnels, and those tunnels have many different layers, many different stories. Some of them go 50 to 80 meters under the ground. Some of them are wide and tall enough to have trucks and SUVs driving freely through them. So Israel is now fighting a fight that probably we should have done a long time ago. But since the worst has happened already, this is the time to finish the job. We understand that. There's a great resolve among the soldiers and the commanders in the area, inside Gaza, but less in the TV studios where people are easily criticizing stuff, but they don't understand what really is going on. Hey, except in this one, my friend, and thank God you are here. No, I know, And my that's friend. why I'm here, yeah. Of course, we always love having you with your biblical perspective. And you and I were talking off camera, Amir, and it's clear that Hamas, for the past 2 decades, spent its every waking hour, quite literally, using those billions of dollars in international aid that flowed into Gaza
to build terror tunnels and instruments of murder. Have we seen, it seemed like something was unleashed on October 7th, not only in Gaza, but around the world. Have we seen this level of just pure demonic evil that was unleashed in 2023 at any time before? No, I don't think so. Look, we've seen wars, we've seen military operations before, we fought against Hamas before, we fought against Hezbollah before, we fought against neighboring countries in previous years. Never in the history of the modern state of Israel have we seen a level of such demonic activity. I cannot even describe a lot of things that I've seen, and I cannot imagine that a human being can actually take satisfaction from stuff like that. I believe, apart from the fact that they were all on, many of them were on drugs, I do believe with all of my heart that we've seen the manifestation of major demonic activity in not only among the people of Hamas itself, but all throughout the people of Gaza, which often people think there's the Hamas terrorists and there's the innocent people of Gaza. Eric, 75% of the houses we've entered into so far in this military operation in the war had either weapons, rockets, or shafts into terror tunnels. And if it's not that, they had materials of how to kill Jews or books that shows you how much they hate Jews. Look, we are shocked to find out that Gaza is Hamas. Hamas is Gaza. It's not that Hamas rules Gaza. Gaza voted Hamas. Gaza hurried and loved what Hamas did. You could see the footage on October 7th. The way they paraded the hostages along the streets, and the way they thanked Allah for that amazing day. You've seen, but even more so, the demonic activity that was unleashed that day was all around the world, and especially in Western countries, where now those type of people that were looking for identity are now finding it in this demonic thing. Amir, you broke down the Gaza situation before the break. As we look ahead at 2024, it seems that a larger war could be looming on the horizon between Israel and Hezbollah to the north. That situation along the Israel-Lebanon border seems just unsustainable. What's your sense on where the Israel-Hezbollah conflict is heading in the new year? Well, it's evident that the situation as it is right now cannot continue. Not only that we're talking about dozens of rockets and mortar shells, some of the rockets are very heavy. The Burkan ones have 500 kilogram of explosive material in them, so they are very, powerful. These are being launched daily at Israeli places along the border. Some of the Israeli villages are either half destroyed or 2/3 destroyed. I mean, we're talking about no one can get back there and live there. What we have is 60 to 80,000 Israelis that lived in the north that are now refugees in their own country. They had to evacuate their homes and towns and villages. And there is no doubt that unless we push Hezbollah and take from it its capabilities, we won't be able to get them to go back to live where they are. So there is no doubt that there has to be some sort of a military confrontation. I believe that Hezbollah is carefully watching what Israel is doing in Gaza. And if they want Beirut to look like Gaza, and if they want Tripoli or Tyre and Sidon to look like Gaza, then they'll choose war. But if they don't, they'll have to somehow comply with Resolution 1709 and move up north. But again, even then, Israelis won't get back to their homes unless they know that most of the capabilities of Hezbollah are no longer there. So I see that as not a different war, but a continuation, an escalation of this war. But, prophetically, Eric, there's a different war that is coming against Israel, and that's a war of big countries, not terrorist organizations. So far, we're dealing with,
Iranian proxies only. We're talking about the Yemenites, Houthis. We're talking about the brigades of Hezbollah in Iraq. We're talking about the Iranian proxies in Syria, and of course in Lebanon, West Bank, and Gaza. But the big war that the Bible is talking about is not against proxies of Iran, but it's against Iran and Turkey and Russia. And that can only come when these countries feel that they are confident enough to come against us, and they're confident enough to know that no one else is coming to help us. So that's not the situation right now. I mean, when you have so many US forces around us, but it is the next thing. And we already see the deterioration in the Israeli-Turkish relations, and we already see that Russia already took a side here. Yeah, and you're laying out, of course, that war of Gog and Magog, Amir, the Ezekiel's war, many have called it, laid out in the book of Ezekiel, chapters 38 and 39. And as you said, it seems we are taking a major step closer. That Russia-Iran relationship, and even Turkey solidifying ties with Russia and Iran. And Amir, as you said, turning viciously, a NATO member nation, turning viciously against Israel, but this seems to all be falling into place, right? Yes, absolutely. It's falling into place. Look, I'm a torn person ever since October 7th, because I want to comfort my people according to Isaiah 40. I want to really comfort my people. But at the same time, I know that something way worse is coming. The good thing, though, is that God is going to fight for us and deliver us, and we're going to have the victory, but it's not going to be a victory of the IDF. It's going to be the victory of the God of Israel in a supernatural way. So I want to tell people, look, you need to believe, because even in the bigger war, it's not going to be our own strength. It's going to be God's deliverance. And, we pray for the people, we comfort people, but any Bible scholar knows this is just the appetizer to the biggie, which will come, with the Gog from the land of Magog. But even then, Eric, it's not going to end, because what's going to happen after will be even worse. Well, we all know that there is going to be a world leader that will rise, the Antichrist. He will have sort of a fake peace with Israel. He will allow them to build a temple, but then halfway through that 7-year treaty, he will break it. And then the worst persecution in the history of the Jewish people is going to take place, according to Daniel chapter 12, verses 1 and 2. So, and even then, God is going to deliver them. But again, I'm talking about victories that are coming from God, but a lot of pain and sorrow that is still around the corner. And we need to pray and pray and pray for the Jewish people, for their eyes to be opened, for their hearts to be softened, and for their salvation. And God Almighty, through it all, thankfully is still on the throne, and thankfully we've got Jesus. We've got the Savior of the world. Yes. And Amir, we've got you for such a time as this on the front lines, reporting on all of it. Thank you so much, my friend. Blessings to you and your family in the new year. Amir, we will see you again soon. God bless, my friend. Thank you again. Folks, the one and only Amir Tsarfati. We will see much more of Amir in 2024, again, on the front lines, a true watchman on the wall. And check him out at Behold Israel. He's got an incredible YouTube channel. He's speaking around the world. And he's also got some exciting things planned in the new year, so be sure to continue to follow Amir. Well, October 7th brings back harsh memories of tragedy, of carnage, of chaos, of widespread destruction. But there were also stories on that fateful day of incredible bravery, of heroism, of miracles happening in real time. And the Israel Defense Forces, the brave soldiers of the IDF, were in the middle of it all. Here's some of the incredible on-the-ground stories that you haven't heard from October 7th. October 7th marked Israel's most tragic day, catching the nation completely off guard. Fear is embedded in 100% of everything that we do as combat soldiers. I don't think that anyone knows that things like that can happen to us. The only thing that remains of them are just dust and ashes. Yet as the puzzle unfolds, more and more heroes are stepping into the light.
The only thing that remains of them are just dust and ashes. Yet as the puzzle unfolds, more and more heroes are stepping into the light. One of these heroes is Major Omri. Being one of the first on the scene, he witnessed the atrocities of October 7th without even knowing what he was getting into. His bravery was key in notifying the Israel Defense Forces about the horrors that were taking place. I would say October 7th caught us in a very quiet place. My home with our 3 kids. My wife woke me up and told me something weird is going on down south. She showed me a brief video of a white pickup truck packed with 8 terrorists driving down the main street of Sderot, which is not so far from here in the Gaza envelope area. My military role as reservist is if there's any attack in Gaza or in the Gaza envelope area, to go directly into the Gaza division base and to open our front command in order to enable other special forces into battle. And I went downstairs, put my gear on, and drove down to the south. My entire unit is built out of reserves people. We met at Ofakim. We got to a police checkpoint, and then he asked us, where are we going? And I told him, listen, we're going to the Gaza division base. We need to open our front command. And he told us, oh, you're going to the Gaza division base, good luck. On the main road, we saw a car. It was all opened up. Then when we looked inside, we saw 2 civilians, deceased civilians, dead civilians. And then we saw dozens of bullets hole on that small car. But then further down the road, we saw another car and another car. And then when we got to the Rein Junction, we saw, I would say, unimaginable or unbelievable sight. Traffic jam with hundreds of cars. A lot of the cars were burned down. A lot of people shot on the road. But then when we look further down on the fields around that road, we saw hundreds of civilians shot. Some of them were screaming still. A lot of them didn't. Most of them were shot in the back while running for their lives. And then we realized what the terrorists did. So they created a fake police checkpoint just to create enough traffic jam, and then rode down from both margins of the road and shot everybody inside their cars. And if that was not enough, they went back to that traffic jam and let fire on almost each car in that traffic jam. All of them were civilians. We didn't see any soldiers yet. And then eventually we got to the Gaza division base. Even after 19 years in the IDF, nothing prepared Major Omri for what was waiting at his base. There was a red alert. The base was attacked by mortar shells and rockets. Over 60 terrorists that just attacked the front gate base, tried to conquer the Gaza division base. 3 to 5 people held the front gate for 45 minutes. And then we entered the base. We heard a lot of crossfire, and then we joined together with special forces units there just to clear that base. And after we cleared that base, we enabled a lot of more soldiers and combat units into battle. We understood that morning we need to go back to basics to fight terrorists front-faced. The battles along the Gaza border that Saturday were long and hard. They took place in military bases, kibbutzes, cities, beaches, everywhere the terrorists could find people to kill. One of the first sites to encounter a surprise Hamas attack in the early hours was the Zakim training base. In this base, there are mostly young cadets in training with only a few experienced commanders. October 7, Saturday morning, company commander called me and told me there is rockets and missiles to the base, and it's unusual. Meet Omer, another true hero of October 7th. Leaving his wife and children at home, this young man joined the fighting forces in a heartbeat, risking it all. I told him send the commanders to the front line. I get inside my vehicle and drive to here to fight with my warriors. The terrorists came a few hours, but then they made their resistance. This is the backside gate. There was a battle in here. 4 commanders that fall at this battle. 2 terrorists success to get inside the base, and they go to the company. And 1 soldier, training soldier, only 2 months at the army, catch the weapon of the terrorist and start to fight with him. And other soldier, also training soldier, shoot the terrorist and killed him. Here, at this point, the company commander shoot to the terrorist and hit 3 terrorists. At this point,
I will show you. They shoot to the terrorists. The sniper was there and he hit the company commander. The other commander took him from the guard position to the room, to the Medicare. He get hit from that sniper. The terrorists try to get inside and they come to the guard position and throw grenades also. With their friends lying dead beside them, these commanders did not give up hope. They understood the enormity of what was at risk. I'm not afraid to die. I have a family, 3 kids and a wife. I'm afraid about them. I know that I have to fight with my warriors to save them, to do something. In this brave battle, 6 commanders and 1 cadet gave their lives. They saved the lives of 90 new young cadets. Sadly, on the Black Saturday of October 7th, 1,200 Israeli civilians and soldiers met a brutal end. The magnitude of the tragedy is made horribly visible in this place. Right now we're standing in a lot, as you can see, that is filled with different cars. These cars here have bullet piercings through the windshields. These cars have been hit by automatic weaponry, some of them with RPGs. Some of them were also found exploded on the side of the highway. These cars are all Israeli cars. Many of them were with festival goers that tried to break and escape from the festival in their cars as Hamas terrorists broke through and massacred them. In these corridors of burnt cars, different kinds of heroes sift through the wreckage, an unbearable burden. As you can see behind me, Hamas terrorists burned men and women and child alive. I have 14 here that collecting the ashes and bringing to bury. Yeah, to bury. And it's a very, very tough mission. In the face of unspeakable terror, the strength and bravery of these men and women shine as a beacon of hope. Their courage and compassion in the darkest of times not only honor the fallen, but also ignite a hopeful path forward for us all. As a father, as a spouse, war is not only in war zones. Terrorists meet us all around us all the time. But I think what we learned as people, as human beings, especially as Israelis, that being united and being together is stronger than ever. And only when we'll be together, we will win this war. Folks, I don't know about you, but that's exactly what I needed to hear. Inspiring, encouraging. God bless the brave forces of the Israel Defense Forces. Keep them in your prayers for such a time as this. They were a light in the incredible demonic darkness of October 7th. And folks, I can't sugarcoat it. 2024 won't be a cakewalk. Here's the good news. Through all the madness, God is in control. He has his hand on his land, Israel. And for every follower of Jesus, he has his hand on you, your family, and your life. So take heart and be encouraged. In 2024, let's do what we were called to do as sons and daughters of the King, to be salt and light, to not have a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. We're ambassadors for Christ, and our voices and example are needed now more than ever. Happy New Year to you.